It's the end of the regular season. The second phase of the competition, the cross-border phase, is almost over. That means it's time for the BNXT Awards. The BNXT Awards, that's 11 awards and one BNXT Dream Team. The 11 awards are Dutch and Belgian Player of the Year, the Dutch and Belgian Rising Star of the Year, the Dutch and Belgian Coach of the Year, the Dutch and Belgian Referee of the Year, the Best Sixth Man of the whole league, the Best Defensive Player of the whole league, and lastly, the BNXT MVP, so one MVP of the entire league. Some of these awards need a bit more explanation. The Rising Star of the Year is the prize for a youngster who becomes 21 in the year he wins the prize, or is younger. You can win the Rising Star trophy only once in your career. The Sixth Man of the Year is a player who had more games where he came off the bench than games where he was in the starting lineup. In order to get nominated for any prize, you need to have played a minimum of 10 games in a season. For these 11 awards, the jury consists of the coaches, assistant coaches, team captains of all BNXT teams, and members of the Dutch and Belgian basketball press. Fan voting only plays a part in the election of the BNXT Dream Team, which is a team of 5 players, the 5 best players in the league. Fans, journalists, coaches and captains need to elect 2 backcourt players and 3 frontcourt players. Only players who average more than 10 minutes per game and have an average index of +10 are eligible. Timeout at the right moment to change the momentum of a game, drawing a game-winning play, motivating players. All this and much more is of course the job of the coach. Last season in Belgium, rookie head coach Christophe Michiels was the winner of the Coach of the Year award. Mechelen had another great season and Michiels is one of the finalists this season again, together with Sam Rotsaert of Spirou Charleroi and Ivica Skelin of Antwerp Giants. He came back to Belgium after 10 years. In the meantime, he had won a title with Donar Groningen. This season he won the cup and his team is right now at the top of the standings. The Coach of the Year for 22-23 goes to Ivica Skelin of Antwerp Giants. Congratulations, Coach. Your first reaction to winning this prize? Thank you. It's a great accomplishment. Thank you to whole organization and to all the people who vote for me, but also all the people who have been voting for other candidates. When you took over Antwerp, you're taking over a team that is longing for a title for a very long time. What is job one? Job one is that's something what coach is always trying to do, is to build up his system. That means that he's trying, that I'm trying to put my ideas, to transfer my ideas to the players, and to try to build some system, the way how we are practicing, the way how we are playing, and all this, the way how we are living basketball. I think this is what I'm trying to do. And your system, especially in defense, well, it's there. It's really good, strong defense that Antwerp is playing this season. I think that this is our identity. So first of all, good defense. I think that we have been playing very good defense whole season long, and for me as a coach, for my way of thinking, I think that everything is starting with a good defense. Ivica, can you bring a title to Antwerp? I don't want to promise. I didn't promise trophies when I came. I said that we will try to fight. We will do our best. We were lucky that we already won this one prize this season. But we have our chances are as big as the other candidates. Yeah, lucky. You say you've won the cup. You're also on top of the standings in the competition. When did you realize, hey, I have a great team. It's really working out? I think that we had a very tough starting of the season. Very tough start of the season. You know that we haven't been very happy with our team. We did some changements in the month of November, and I think that everything, at that moment, from that point, everything started to be better. We started to play really good. We were lucky
We had a very good group of the guys, but we have been missing something, some small puzzles, some small pieces. And I think that we found them in November. We found some good players, but also we found some good persons. And I think from that moment, everything started to be better. Yes, you had to replace 3 Americans early in the season. Did you make a mistake there? Because it was also you who hired these players, didn't you? Yes, I made mistakes, and listen, I'm making mistakes every day. Doesn't matter that you are. Doesn't mean that you are coach of the year if you are mistakeless. So, I'm not mistakeless. I'm making mistakes at that moment. That was on a certain. You have to know that some moves we were supposed to make. Some moves we did because we were supposed to risk, as every team is risking. And some players, I thought that they will perform better, didn't perform. So this is part of the job. And if the things are not going well, then you need to change. Personally, first time Coach of the Year in Belgium. You were elected twice Coach of the Year in the Netherlands. The Low Countries have been good to your career. Yeah, I like. Seems that I'm very efficient over here, but my history in Belgium is really long. I came here in 2001 as assistant coach, so I think that I know pretty well competition and basketball in this country. Yes, you do. How do you dedicate this award to? First of all, to my players, because without them, I cannot achieve any goals. Then my staff. So Guy, Koen, Eddie, although he's a GM, but he is as a member of the staff. Then people who are always with us, like a Bart. Then people in the office, board, supporters. People don't realize how important for a coach is to have a good support. I cannot do a lot by myself, and for me it's very important to have my players happy, and all the people who are around me, they are giving me a strong support by helping the players first of all. So when I don't have a problems, let's say with apartments, with the cars, with these things which are on the side, then I can do my best. And I think that in Antwerp, this is organization where everything is set on the right way, and for a coach it's really like easy to be just focused on the floor. Yes, it's teamwork, of course. Yes. Thank you, Coach. Thank you. It's time now for the Coach of the Year award in the Netherlands. The finalists for the 2022-2023 season are Erik Braal in his second season with Den Bosch, Doug Spradley in his first season with Leiden, and Vincent van Sliedrecht in his second season with Aris Leeuwarden. Last season it was former NBA player Geert Hamming who won the award. He got a contract in the Bundesliga this season but got fired in Frankfurt am Main a couple of weeks ago. The winner this season is again the head coach of ZZ Leiden, Doug Spradley. Congratulations, Coach. Happy? Well, thank you. It was a nice surprise. Very nice surprise. A surprise. You Yes. didn't expect it. No. It's. I always look at these awards. It's fantastic if you get it, but if you don't get it, it's also okay. I think the competition this year was very strong for this award, and I'm very honored to have received it. At the start of the season, many people said, well, Leiden might have a difficult season because everyone left. Geert Hamming, the coach, left. Bertie de Jong left. Mikalauskas, Dunn, Midgard, they were all gone. And look at this, you're here at the top of the standings in the Netherlands. Is that all thanks to that American-German coach? No, there's of course a lot more pieces of the puzzle than one person. I think I have a very, very good supporting staff with my assistant coaches. I think our team has really developed into a team. We're not, if you look at our roster, we're probably not the best individual players in the league, but as a team, as a unit, they do what it takes. I don't count our team out any time in a game. If we're down 10, down 15, down 20, we prove that we can come back, and we have that type of mentality as a team. Yes, as a unit, you came together also in the cup final against Zwolle. How do you look back on it, on winning that cup? I think anytime you win a championship or a title, it's a great honor.
You know, the cup is something that has a lot of history, a lot of prestige, and for Leiden to be able to do that once again, and for me to be part of that, yeah, like I said, I was very honored to be in a position to win that cup. You played in the Netherlands years ago. Now this is your first experience as a head coach in the Netherlands. How do you look at the competition? It's better than I thought it was. Being in Germany so long, you kind of get blinded a little bit. But I think the competition is very competitive, especially the top 4, top 5 teams. I think with the addition of the BNXT, of course, makes it even that much more attractive. When ZZ called and asked if I would be willing to come, I didn't hesitate. I thought, hey, here's a team, here's a club that with not the most resources of the other teams, but continues to have success year after year. And I thought that'd be a good club to be part of. And I think we're proving that this year, once again, even with the already new foreign players, that we're able to form a winning team. And that's our goal, of course. Yes, and you can compare the competition with the Bundesliga. Of course, a much bigger competition, right? Yeah, I mean, it's the German league now is really developed into a very professional league, with every team having to have their own practice facilities, with gyms at least 3,000 people, with budgets at least 3 million or more. It's taken a step. It's taken a lot of years for the Bundesliga to get to that point, but I don't see why not, especially if the BNXT continue, that these two leagues can continue to develop, continue to strive, and hopefully be on the way to the point of where the Bundesliga is. This will take some time. It takes time, but it always takes time. It took, I think, 9 years in the Bundesliga to get to that point. So it's not something that happens overnight, but it starts with gym size, it starts with quality sponsors, it starts with professionalism. Let's get back to the beginning in Leiden. Well, the start of your term was a little bit bizarre. You came late because the team had already hired someone else who left for Nymburk. Was it difficult for you to start that way? It was difficult because I really didn't have a say in the players that were there. The first thing I had to do was change the team a little bit. They had unfortunately doubled up on one position with foreigners. So we had to make a difficult decision and let a player go. And then we had to try to find our other foreign positions. But for me, it's always about trying to know exactly what you have for the national players. Then we have a very good core of national team players. So I had to get to know them to see what their strengths, what their weaknesses are, and then try to find import players that fit to the way we want to play, and two, and fit to their teammates. And to do all that in about a 2-week time frame wasn't that easy, but I never thought twice about taking on the challenge. Leiden won the BNXT title last season. Can you bring another title to the city of Leiden, to the Sleutelstad? Well, I know we're going to try. I think the competition is very, very strong. When I look just in our own country with Den Bosch and Groningen, they're both playing very good basketball, especially also here with Mechelen, Antwerpen, Ostende, the top teams. You know, we've competed with all of them. I think if we have a really good day, we can beat all of them. But I think we can also lose to all of them. So it's up in the air. Basketball is a fantastic sport where you can, you know, if you have a good day, you can achieve everything. And if your opponent has a good day, you just try to hold on. So we hope that we can make it interesting for as long as possible. Who do you dedicate this award to? Yeah, that's first of all, I got to dedicate to a few people. First of all, my staff and the club. I think that what we have accomplished this year together, not just an individual as a coach, but together with the team, yeah, we deserve where we stand right now. But I have to dedicate to my mother. My mother passed away last month, actually 2 days before the cup final. So it's nice to be able to share this award for her. Thank you.
defense is the key. It's what players and coaches often say. It might be a cliché, but it's true, of course. Defense is very often the key to success. The Defensive Player of the Year award is thus a very important prize. Last season, Worthy de Jong was the winner. He made the decision to quit 5-on-5 basketball. His focus is completely on 3-on-3 basketball now. He's chasing the Olympic dream, of course. So de Jong not being there anymore, this season's nominees are Wen Bas Mukubu of Kangaroos Mechelen, Jean-Marc Muema of Antwerp Giants, and Chris Ebu Ndo of Heroes Den Bosch. The jury picked 39-year-old Wen Mukubu. Wen, mes félicitations. Vous êtes élu meilleur défenseur de l'année en BNXT. Votre première réaction? C'est un honneur. C'est vraiment un honneur d'avoir ce trophée qui... J'étais aussi nominé l'année passée, comme vous venez de dire, et Rudy de Jong, Worthy de Jong, qui a gagné l'année passée, l'a totalement mérité. Mais c'est vraiment un honneur parce que je prends beaucoup de pride du côté défensif et je sais que c'est un award personnel, mais la défense dans le sport du basket, c'est toujours beaucoup d'efforts collectifs. Et donc j'accepte ce award, mais je sais que je ne l'aurais pas eu sans mes coéquipiers. Et vous êtes plus, en fait, que juste le meilleur défenseur en BNXT, ce qui est déjà très bien, hein, mais vous êtes aussi capable de marquer. Qu'est-ce que vous aimez le plus, marquer un panier ou stopper quelqu'un par votre défense? Ouf. Mais c'est deux plaisirs différents. C'est deux plaisirs différents et je prends beaucoup de plaisir pour les deux, mais défendre sur un joueur et être capable de l'empêcher de marquer, pour moi, c'est un plaisir que beaucoup de joueurs n'ont pas la chance d'avoir parce que c'est pas tout le monde qui a une mentalité défensive. Donc, pour moi, je dirais arrêter un joueur et l'empêcher de marquer me donne à moi beaucoup plus de plaisir que de marquer un panier. Ouais. Vous n'avez plus 21 ans, vous avez 39 ans, 40 en août. C'est quand même incroyable de gagner ce prix à cet âge, non? mais voilà, je crois vraiment que c'est le produit du travail. Je pense que c'est le produit du travail. Déjà, je suis... aussi en été. Je suis en été, bien sûr, sûrement. Mais le produit du travail constant, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc... c'est un commitment qu'on fait et qu'on se dit que, voilà, je veux être le meilleur défenseur dans mon équipe, déjà. Et puis après, de la ligue, ça vient après. Mais j'ai vraiment... je suis vraiment blessed d'avoir ces habiletés, ces capacités de pouvoir physique déjà de 1, c'est vraiment une bénédiction. Et puis le travail, tout le staff chez moi à Mechelen Kangaroos qui m'aide à rester en Olympic shape. C'est vraiment un travail d'équipe et voilà, j'espère en gagner encore quelques-uns, encore quelques d'autres, quoi. Jour pour jour, il y a 1 an, vous étiez dans l'hôpital en train de vous battre pour votre survie. Est-ce que vous pensez encore à cette période affreuse? Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. L'année passée, exactement comme vous dites, jour pour jour, l'année passée, je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital, entré dans le coma et so and so. Et c'était vraiment un moment sombre pour moi, un moment très difficile, mais j'avais mon support system est incroyable, incroyable. Ma femme, mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants, mes amis, mes coéquipiers, mon coach, mon support system, il est vraiment incroyable, incroyable. Et voilà. Et j'avais écrit un message pour que ma femme le lise au Awards l'année passée. Et à la fin du message, elle disait que I will be back. Et je lui avais dit qu'elle devrait le dire, quoi. Et parce que je croyais fortement et je croyais que j'avais cette croyance de pouvoir revenir ma forme d'avant et de pouvoir
encore lead mon équipe à pouvoir essayer de gagner un titre. Ouais. Oui, vous êtes revenu joueur de l'année passée, meilleur défenseur. Cette année, c'est quel prix pour l'année prochaine? On verra. On termine cette saison et puis on va set d'autres goals. Mais le goal le plus important, c'est toujours le goal d'équipe qui est toujours de gagner un trophée. Mais il faut avoir aussi des goals personnels, c'est sûr. Je pense que chaque joueur doit avoir des goals personnels qui, après, va come together avec ceux des autres et qui peuvent, au final, emmener un trophée ou des victoires très importantes. Et vous n'avez pas encore envie de finir votre carrière? Oh non, l'envie, elle n'est pas là, pas du tout. Je ne donnerai pas de date de quand je vais arrêter ou quand je pense arrêter, mais je sais très bien que ça viendra un jour, mais pour le moment, c'est la forme olympique. Le résultat de ce prix était très, très serré. Tu as peut-être un petit mot, maybe in English, pour Chris Ibunda, who came 3 points, which is just 1 vote short. For sure. I got a chance to play against Chris 2 times, home and away. And Chris is also one of those guys who pride himself in playing defense and very, very long and agile and athletic, who could guard multiple positions. I think that's where the similarity come between me and him, and also Jean-Marc Mouema, to who I want to congratulate also. And then this group of guys that I just named, those are guys who pride themselves on the defense and then bring a different dynamic to the team defensively. And then just I would like to congratulate them for the season, and then looking forward to see them in the playoffs. À qui dédiez-vous ce prix? Ce prix, je voudrais le dédier à ma femme. À ma femme parce que je suis pas facile. Je passe et je dédie énormément de temps à mon travail. The extra work, the extra hours, the mentoring, the younger players. Et je sais que ça prend beaucoup de temps. Et pour qu'elle me donne ce temps et qu'elle puisse me rendre, entre guillemets, ma vie facile pour pouvoir juste prendre soin de moi et de mon travail, je sais que c'est pas facile. Et donc ce prix, je le dédie à ma femme, Elena Bonaccini. Vous avez une longue carrière, vous avez joué à Spirou, à Limbourg, à Malines maintenant. Qui était votre équipier préféré? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que pendant chaque année, on crée des connexions. On crée des connexions avec différents joueurs et certaines sont plus fortes que d'autres. Et On veut juste un nom. Hein? oui, c'est assez difficile. Si je pouvais mélanger tous les noms ensemble, Non. eh ben, mais au final, un joueur avec qui j'ai une bonne relation et avec qui j'ai toujours une bonne relation, qui est venu à mon mariage en Jamaïque, c'est Calix Spicer, qui ne joue plus en Belgique et qui a passé 2 années avec moi au Limbourg. Quelle est votre chanson préférée d'avant-match? Oh, ma chanson préférée d'avant-match pour cette saison-ci, c'est Dropping Jewels de Young Thug. Ouais, quel est votre BNXT Dream Team? Ma BNXT Dream Team sera Bradford d'Anvers, meneur qui a gagné la coupe. En shooting guard, je prendrai Tyree à Ostend, qui est un joueur très dynamique qui peut marquer. À la position de 3, je prendrai Mounts de Groningen, contre qui j'ai joué le week-end passé. À la position de Power 4, je prendrai mon très grand ami Pierre-Antoine Gillet, qui est un grand talent et a very good competitor. Et à la position de center, je prendrai mon jeune frère Nathan Kunta. Parfait, merci. Merci. The rising star in the Netherlands last season was Sander Hollanders.
He then played for Weert. Now he's playing for title contender Donar Groningen. It took some time for him to adapt to his new team, but recently things have fallen in place. He went 7 for 8 at the three-point line in his last 2 games, for example. Time now for electing a new rising star, a player born in 2002 or later. We have 3 finalists: Ocean Brathwaite of Basket Academie Limburg, Isai So of Feyenoord Rotterdam, and Jibbe Sikking of Apollo Amsterdam. And the winner is a big Dutch talent, the 20-year-old Ocean Brathwaite of Weert. Ja, Ocean, je maakt een heel goed seizoen hè, bij Bal. Je was dan ook topfavoriet om rising star te worden. Je bent niet verrast, neem ik aan? Ja, het is natuurlijk wel een verrassing, want de andere 3 jongens hadden ook gewoon een goed seizoen. Maar ik was vereerd om genomineerd te worden en ik ben blij met de award. Ja, wat onmiddellijk opvalt opnieuw is het iemand van Basket Academie Limburg. Ja, wat zegt dat over het project bij Weert? Ja. Ik denk dat we jongens goed opleiden, dat we jongens snel een kans kunnen geven die klaar zijn voor de professionele league en in de BNXT. Dus ja, ik denk dat we jonge jongens een goede kans geven om door te stromen. Het is leuk om bij Weert te spelen voor jonge spelers. Heel leuk, heel leuk. Ja, Hollanders die trok weg hè, na het winnen van de prijs. Hij ging bij topploeg Groningen spelen. Hij was natuurlijk ook einde contract. Je hebt nog een contract lopen tot en met 2025. Ben je van plan om dat contract uit te doen? Ik ben van plan nog bij Bal te spelen voor de komende jaren, ja. Waarom? Omdat je nog veel kan leren? Ik kan nog veel leren. Ik denk dat ik een goede plek heb in rotatie, een goede status bij de coach en dat de coach me nog genoeg kan leren. Dus de komende jaren ben ik nog goed. Hoe liep het seizoen bij Bal tot hiertoe? Nou, het begon een beetje laag. We hadden veel close games die we net hadden verloren. Toen voor mijzelf was ik nog geblesseerd geraakt in de eerste 4 wedstrijden van het seizoen. Dus toen was ik 2 maanden uit met een gebroken hand. Daarna kwam ik terug. Toen was er een nieuwe jongen bijgekomen. Een jongen was weggegaan. Dus toen was het weer allemaal een beetje een nieuw team bij elkaar krijgen. En nu we samen een team zijn we goed op gang en gaat het seizoen goed tot nu toe. En je wil er dus blijven, maar hoe zie je jouw toekomst op de langere termijn? Waar wil jij geraken als basketbalspeler? Zo erg heb ik nog niet gekeken naar de toekomst, maar ik zou wel graag de top in de BNXT willen spelen. Maar wanneer of hoe dan, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, je bent klein, hè, als ik dat mag zeggen, 1,83 meter. Ja, en dat in zeker. een tijd waar ook de point guards, ook de spelverdelers vaak dubbelmeters zijn. Ja. Ja, is dat moeilijk om tegen die jongens op te boksen? Nou, eigenlijk vind ik dat wel meevallen, want ik kan wel veel op snelheid bijhouden of het compenseren. Maar soms als ze me een keer willen opposten omdat ze veel gewicht op me hebben, dan kan het wel moeilijk zijn. Maar dan blijf ik hard werken om ervoor te komen en alles. Dus niet heel erg. En laten we nog even teruggaan naar 10 december, hè, denk ik. Toen had je een fenomenaal avondje. 36 punten scoorde je toen tegen Joost. Je deelde ook nog 6 assists uit. Ja, wat gebeurde er? Neem ons eens mee naar die avond. Nou, dat was eigenlijk de eerste wedstrijd die ik echt weer mocht spelen na mijn blessure. Dus toen mocht ik weer spelen na lange tijd. Dus het was heel veel in mijn lichaam opgestookt om ready te zijn voor die wedstrijd. Toen in de wedstrijd kwam ik erin. Toen de eerste layup was goed, 3 punten ging goed, ik was open. De 3 punten vlogen gewoon in. Alles voelde perfect die wedstrijd. Dus. En toen was het 36 punten ineens. En de frustratie was je kwijt omdat je zo lang aan de kant had moeten blijven. Ja, alles was die wedstrijd gelijk eruit. Ik heb nog een aantal vragen voor jou. Eerst en vooral, aan wie draag je deze prijs op? Nou, als ik de prijs aan iemand moet opdragen, dan zou ik wel 2 mensen kiezen. Mijn moeder en mijn zus. Die zijn er altijd voor me klaar geweest, altijd gesupport en die staan altijd voor me klaar. Dus daarvoor is deze prijs dan echt. Die zijn belangrijk voor Heel jou. belangrijk. Als er een teammate is uit dit seizoen bij Bal die je voor de rest van je carrière wil meepakken, wie zou dat dan zijn, als dat al zou kunnen? Als dat zou kunnen, zou ik graag Revelino Tolel mee willen nemen. Daar speel ik heel graag mee samen. Waarom? Ik weet niet, ja, het is ook, we hebben de Nederlandse connectie. En dan samen, op training zijn we altijd samen, in de gym zijn we samen, we gaan samen naar de training. En ik heb gewoon een hele goede band met hem opgebouwd dit seizoen. Oké. Nog een vraagje, wat is je favoriete song, de muziek die je helemaal klaar maakt om een wedstrijd aan te vatten? Als ik er eentje moet kiezen, dan zou dat Lil Baby Freestyle zijn. Die luister ik altijd voor de wedstrijd en dan ben ik in de wedstrijdzone. Tot slot zou ik nog willen weten wat je BNXT Dream Team is. 5 spelers vraag ik je om te selecteren, maar niemand van Basket Academie Limburg. Oké. Dan voor de eerste guard zou ik Tyree zeggen van Oostende.
Dan als tweede Jackson van Charleroi. Dan voor mijn forwards Jonas van Limburg United. Ja, Jonas Delalieu. Yes. En van Oostende Gilet. En dan als mijn center zou ik Willem Brandwijk van Donar. Een mooi vijftal. Dankjewel, Ocean. Geen probleem, u bedankt. De Rising Star of the Year is een prijs die naar de meest beloftevolle Belg gaat. Die in 2002 of later geboren is. Vorig seizoen won Haris Bratanovic van Oostende. Die bevestigt dit seizoen met meer dan 10 punten gemiddeld per wedstrijd. Dit seizoen waren de 3 genomineerden Thijs de Ridder van Antwerp Giants, Jo van Buggenhout van Kangaroos Mechelen en Sibe Le Degen van OKP Aalst. Belgisch belofte van het jaar 2022-2023. Na Blijenberg en Bratanovic is het dan Thijs de Ridder van Antwerp Giants. Ja, Thijs, proficiat. Ja, je wint deze prijs met een grote voorsprong. Hè. Ik neem aan dat je het ook wel ergens verwacht had. Ja, misschien wel, maar natuurlijk, het blijft altijd een grote verrassing. Toch, ja? Ja, toch, ja, natuurlijk. Hè. Je speelt er zo wat naartoe in het seizoen, maar natuurlijk, het blijft zo wat in je achterhoofd hangen. Maar natuurlijk, het is altijd leuk om het nu echt te zien, natuurlijk. Ja, het is een hele mooie prijs. Rick Samaai, Ronnie Baaier, Erik Stules, Thomas van de Spiegel en nog vele anderen. Zij wonnen deze prijs. Ja, de jongens die ik genoemd heb, die hebben een heel mooie carrière gehad daarna. Hè. Daar droom jij ook van? Ja, inderdaad, het zijn heel grote namen en ik kijk er ook naar op, natuurlijk. En ik hoop dat ik die lijn bij mijn carrière ook zo kan verder zetten. Waar droom je van? Wat wil je bereiken als basketbalspeler? Goh, gewoon het beste uit mezelf halen en ik denk dat ik dat wel kan in het buitenland op het hoogste niveau. Dus daar ga ik altijd naartoe streven. En ik heb nog grotere dromen, maar ja, ik moet natuurlijk blijven dromen. Maar in Europa spelen op het hoogste niveau, dat zou fantastisch zijn. Dat zou mijn doel zijn, ja. En als ik dat kan zeggen na mijn carrière, dat ik dat gespeeld heb, dan zou ik heel blij zijn. Ja, dit is een persoonlijke prijs. Basketbal is natuurlijk een ploegsport. Het mooiste zou ook zijn een titel met Antwerpen pakken, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik vind dat ook niet een prijs voor mij alleen. Het is ook natuurlijk voor mijn club en voor mijn ploegmaten allemaal en voor mijn coachen natuurlijk. En ja, ik zeg het u, de titel pakken, ik denk dat het nu het belangrijkste voor ons is en voor hem te zo mooi af te sluiten. Ja, die bekeroverwinning die smaakte al zoet. Ja, zeker weten. En we smaken echt alleen maar naar meer. Ja, die titel, Antwerpen momenteel op de eerste plaats. Hoe groot is het geloof dat het kan dit seizoen om eindelijk die reeks van Oostende te breken? Tuurlijk moeten we nog alles stap voor stap pakken. Het is nog 1 match in de competitie tot nu toe. En ja, we moeten gewoon onze gezonde lijn die we nu hebben doortrekken. En dan is alles mogelijk volgens mij. Ja, gezonde lijn ook letterlijk, hè? Want er is wel al wat pech geweest dit seizoen. Ja, natuurlijk. In het begin van het seizoen een paar spelers buiten. En waar verandering in het team natuurlijk. En nu een paar lastige kwetsures. Dus ik hoop dat we inderdaad die gezonde lijn nog eens kunnen doortrekken naar zonder kwetsures. En dan zie je wat er met Butterfield gebeurt, die zo goed was in de bekerfinale. En dan valt hij uit met een heel zware blessure. Ja, dan moet je toch als team altijd op reageren, van herstellen. Ja, klopt. In die bekerfinale was iedereen een beetje... Zo'n minuut na het gebeuren was iedereen zo wat down. En wat gebeurt er met onze een van de beste spelers natuurlijk. En ja, ik zeg het, we hebben de beker gewonnen. En nu hebben we ook een hele goede speler, Zilka, binnengenomen. En die past perfect in onze groep. Bradford, die komt ook terug voor de play-offs. Ja, normaal wel. Oké, ik heb nog een paar vragen voor jou. Aan wie draag je deze prijs op? Ik denk dat ik deze prijs ga opdragen voor mijn kine, Koen Embrecht. Hij heeft mij de afgelopen 4 jaar een pak beter gemaakt als speler, ook op fysiek vlak. En ook natuurlijk naar mijn ouders en zo allemaal, en familie natuurlijk. Maar natuurlijk, ik denk dat Koen Embrecht wel de grootste stap bij mij heeft gemaakt de afgelopen 4-5 jaar. Oké. Je favoriete muziek, de muziek die je klaarmaakt om een wedstrijd te spelen? Goh, ik heb 1 liedje dat ik heel graag luister, dat is van Drake, In the Bible. Dat is altijd zo om in de juiste vibe te geraken, en de juiste focus en de juiste vibe voor de match. Je BNXT Dream Team, dat wil ik ook graag van je horen, maar je mag geen spelers van Antwerp Giants selecteren. Oké, dat is te moeilijk. Ja. Op de 1 ga ik op de point ga ik voor Jo van Buggenhout. Op de 2 ga ik voor Brian Fobbs. Op 3 ga ik voor Frans Blijenberg. Op 4 ga ik voor Gilet. En op 5 ga ik voor Arriguzo van Mechelen. Oké, mooi vijftal. Yes. Ik ga nog een moeilijke vraag stellen. Misschien is er 1 ploegmaat die je zou willen meenemen, mocht dat kunnen, voor de rest van jouw carrière? Je favoriete ploegmaat eigenlijk? Iemand die je niet kan missen?
Al mijn ploegmaten, ik heb echt een heel goede band met iedereen van de ploeg. Ook ja, elke Belgische speler zou ik echt heel mijn carrière willen meepakken natuurlijk. Moeilijke vraag. Ik ga voor Jean-Marc Mema, denk ik. Ik wil ook Seppe Desperé zeggen, ik wil ook andere naam zeggen, maar ja, nee, ik ga voor Jean. Jean is wel belangrijk in de kleedkamer, Ja, natuurlijk. denk ik. Ja, ook een goede kapitein. Hij heeft al wat ervaring natuurlijk. Wat Seppe wat minder heeft, maar Jean heeft al heel lange ervaring. Die helpt mij op de juiste momenten op het veld van zich. Thijs zit daar, ook een heel goede defender ook, en dat is ook nog geen wat ik nodig heb. Dus ik kan ook nog zeggen van Thijs daar nog een beetje zo, dat anders. Dus de ervaring spreekt me wel aan. Dus daarom ga ik voor Jean. En de coach, als je één ding zou moeten zeggen wat hij je al bijgebracht heeft dit seizoen? Goh. Hij heeft een stuk van mijn spel veranderd, denk ik. Ik ging al vrij veel naar een rebound, maar hij heeft gezegd van Thijs, dat moet echt uw main point zijn. Dus ga altijd naar een rebound, vecht daarvoor. En ook op technisch vlak, mijn handles zijn beter, mijn shot is meer preciezer. Echt op veel kleine details werken, dus hij heeft me echt al heel veel bijgebracht. Laatste vraag. Als we volgend seizoen Thijs de Ridder aan het werk willen zien, moeten we dan een vliegticket boeken? Dat weet ik niet, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nu met mijn agent nog over bezig. Op de juiste, gewoon het juiste situatie voor mij zoeken. Natuurlijk, niemand heeft een glazen bol, dus niemand kan weten wat perfect is voor mij. Maar we gaan proberen het beste uit te halen. Oké, dankjewel. Top. Blijf zitten, Thijs, want je bent nog een prijs. Oh. Wat staat er hierop? Sixth Man of the Year. Top, dat had ik niet verwacht. Dat wist je niet. Dankjewel. Proficiat, man. Dankjewel. Nee. Dit is wel een verrassing, hè? Dat valt uit de lucht, inderdaad. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Maar ja, want gisteren belde Guy mij, onze teammanager, om te zeggen dat ik Rookie of the Year had gewonnen. Rising Star. En nu deze was helemaal onverwacht natuurlijk. Ja, dat is toch straf, hè, als jonge gast om die prijs te pakken? Nee, dankjewel. Nee, nu val ik uit de lucht. nee. Maar dat is van heel de BNXT ook. Dankjewel. Dat is van heel de BNXT. En er zijn wel wat spelers die sterk van de bank komen. Inderdaad. Ja, jij bent daar één van. Doe je dat graag, van de bank komen, of start je liever? Goh, ik had dus in het begin van het jaar tegen Mechelen een kans gekregen van op het terrein te starten, de starting 5. Maar ik denk dat ik liever van de bank kom, dat ik ineens de energie van de bank ineens omhoog kan, ineens wat de energie op het plein omhoog kan trekken. En ik denk dat dat mij meer ligt. Natuurlijk moet je werken aan starting 5. Hè. Ik zit bij de beste 5. Dus daar moet ik nog aan werken. Maar voor nu toe ben ik heel blij dat ik van de bank mag starten en dat ik daarna mijn energie mag tonen van de tweede ploeg eigenlijk. Ja, en een goede bankspeler of iemand, ja, waar moet hij goed in zijn? Wat is dat voor jou? Ik denk dat vooral het moeilijkste is om die energie te houden. Want de starting 5 zit meestal de punt, het energie al vrij hoog. Ja. En dan moet je, als je van de bank komt, moet je die energie houden of nog meer naar boven duwen. En dus ik denk dat wel het belangrijkste is als zesde man. Maar het is niet gemakkelijk, hè? Want je moet instant hot zijn. Je moet onmiddellijk klaar zijn om erin te vliegen. Die andere jongens die hebben die opwarming gehad, die bouwen daarop voort. Die hebben die eerste minuten van de wedstrijd. Jij komt erin als de wedstrijd al vol een bak bezig is. Ja, natuurlijk. Je moet je kopje erbij houden. Je moet gewoon doen wat de coach heeft gevraagd voor de match. En ik zeg het u, gewoon energie is het belangrijkste, denk ik. Ja. Proficiat ook met deze prijs en met de 2 awards. Dankjewel. Dank u. The Player of the Year Award. It's quite a tradition in Belgium. The first one to win it was Chef Eigel back in 1959. Rick Samay won the award 10 times, 5 times for Ostende and 5 times for Mechelen. Last season it was Sven Mukubu of Kangaroos Mechelen who won the award. Mukubu BNXT Best Defensive Player this season. The nominees for this year are Ostende's Pierre-Antoine Gillet, Limburg United player Jonas Delalieu and the veteran guard of Kangaroos Mechelen, Domine Loubry. And the 65th Belgian Player of the Year is Belgian Lion, Pierre-Antoine Gillet. Pierre-Antoine, mes félicitations. Merci. Heureux, soulagé? Heureux. Ça fait toujours plaisir d'avoir une récompense personnelle, même si évidemment, je pense surtout que c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai ce trophée-là aussi. Oui, mais je disais soulagé parce que il y a plusieurs fois que vous avez été deuxième. Hein, deuxième après Schwartz, deuxième après Mokobo. C'est vrai. C'était une déception? Déception, je ne vais pas dire ça. J'étais content pour eux, mais déception, non. Ça m'a donné un peu plus d'envie pour l'année d'après de le gagner, quoi. Et enfin, ici, je le reçois, donc c'est bien.
c'est pas la première fois, c'est déjà la deuxième fois. Vous avez remporté le prix il y a 8 ans. Le sentiment maintenant est différent? Euh, je- Non, c'est toujours évidemment beaucoup d'appréciation et de ouais, très heureux évidemment de recevoir ce prix, mais ça fait toujours plaisir. Je pense que je pourrais en recevoir 10, ça fera toujours le même effet. Donc 2, c'est déjà bien et on continuera pour essayer d'en avoir d'autres, hein. Ah, c'est bien. Vous n'avez pas toujours les meilleures statistiques, mais vous faites tant de choses sur un terrain, une défense très solide. Vous calmez aussi le jeu quand il faut. Ouais, ou le coach. C'est important aussi, tout ça. Oui, bah, c'est vrai qu'au niveau des statistiques, je suis probablement un des 3 qui avait les moins bonnes statistiques, on va dire. Mais c'est vrai que il y a des choses qu'on ne voit pas sur la feuille, comme les défenses, ça se passe aussi collectivement. Mais c'est vrai le fait de se placer à certains moments, enfin, ou même de calmer les joueurs, ou comme je disais, le coach parfois. Et puis ce rôle aussi que j'ai à Ostende, d'être un peu le leader, mais un peu peut-être plus silencieux, plus par montrer l'énergie qu'il faut sur le terrain, etc. Donc voilà, je pense aussi que c'est aussi beaucoup ma régularité qui a penché aussi dans la balance, je pense. Oui. Oui, vous parlez de Jaja, ton coach. Il a du respect mutuel, hein. Oui, évidemment. Enfin, je pense que je ne le considère pas non plus comme coach, c'est plus que ça. C'est lui qui m'a lancé dans ma carrière à 18 ans à Liège. Donc on a eu l'habitude de travailler ensemble depuis de nombreuses années. Et je peux dire que ça fait quelqu'un, un membre de la famille, clairement. Donc voilà, c'est une autre relation qu'on a et c'est chouette de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça. Ah, vous êtes le seul membre d'Ostende qui gagne un prix. Cette année, Blijenberg et Jaja n'étaient même pas nominés. Comment l'expliquer? J'ai été un peu surpris. Maintenant, l'explication, voilà, je ne sais pas la donner, mais forcément, il y a d'autres joueurs qui méritent aussi leur place ou d'autres coachs. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut bien se rendre compte du travail de Dario. C'est la 12e année qu'on se bat pour un titre. Je pense que dans aucune autre compétition, ça a été fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il fait du gros travail. Et c'est vrai que même si parfois on a peut-être un peu marre de le voir gagner, mais je pense qu'il aurait pu mériter aussi d'être au moins nominé en tout cas. Mais voilà, c'est pas moi qui décide, donc j'ai rien à dire. Mais voilà, je serai toujours derrière lui à le soutenir parce qu'il ferait vraiment un énorme boulot au stand et aussi pour les joueurs belges, clairement, c'est quelqu'un qui a un gros impact sur les carrières des joueurs et voilà, je pense qu'il faut le noter. Comment voyez-vous maintenant la saison d'Ostende et le futur proche? Je veux dire, la saison un peu compliquée. On a eu des moments un petit peu avec de périodes assez creuses où on perdait nos matchs. On n'arrivait pas à plier le match. On avait quelques périodes qui étaient très difficiles. On gérait très mal certains moments. Mais voilà, je pense que depuis quelques matchs, on a réussi à jouer notre défense avec beaucoup plus d'agressivité, à donner notre rythme au match et je pense on est sur la bonne lancée pour commencer les playoffs et évidemment encore cette fois-ci on essaie de viser le titre mais je pense que la bataille va être dure cette année. Mais vous êtes confiant? Mais il y a encore 2 objectifs importants, le titre comme vous dites et aussi le titre BNXT. Oui, c'est clair. Ici, évidemment, en début de saison, on essaye de se donner des objectifs. Et les objectifs, c'était la Coupe de Belgique, le championnat belge et le BNXT. Évidemment, on a perdu en finale contre Anvers, qui évidemment ont bien mérité la coupe, mais voilà, ça nous donne un peu plus d'envie pour terminer la saison et gagner ce championnat, et surtout aussi la BNXT qu'on aurait bien voulu avoir aussi l'année passée, mais qu'on a échoué en demi-finale. Donc on a 2 objectifs qu'il va falloir atteindre cette année, et on va tout faire pour. Pour terminer, j'ai encore quelques questions pour vous. À qui dédiez-vous ce prix? Ça va être simple, c'est très certainement ma famille, ma femme, mes 2 filles évidemment, mais surtout mon grand-père, qui a été probablement mon fan numéro 1 depuis le début de ma carrière.
et ainsi que mes parents et frères et sœurs. Je pense que voilà, c'est ma famille proche, mon plus grand soutien et c'est à eux que je dédie ce trophée et tous les autres que j'ai eus. Quelle est votre chanson préférée d'avant-match? C'est une chanson un petit peu qui me donne de l'énergie, c'est Three-Peat de Lil Wayne. Voilà. Qui est votre coéquipier préféré de cette saison ou un de votre saison précédente? Clairement, Oli Trois-Fontaine, qui était en course pour le 6e homme aussi. Voilà, on a commencé notre carrière à Liège aussi ensemble. Et évidemment, de jouer au basket tous les jours avec mon meilleur ami, je peux rien demander de plus. Donc, c'est clairement lui, mon coéquipier préféré. Ouais. Du francophone à la côte. Voilà, c'est ça. Et votre BNXT Dream Team? Donc, je vais prendre probablement Bradford, Loubry, Jean-Marc, Mouema, et puis Thijs de Rieder, j'aime vraiment bien. Et comme 5, je vais prendre Kouta. Ok. Ça. Merci Pierre-Antoine. Merci Et à vous. félicitations. Merci, merci. De volgende prijs die we gaan uitdelen is de prijs voor de Nederlandse Speler van het Jaar. De legendarische Worthy de Jong van ZZ Leiden won die vorig seizoen. Ja, de Jong won toen zowat alles wat er te winnen viel. Hij haalde het toen van Ralf de Pachter en van Thomas van der Mars. Thomas van der Mars van Heroes Den Bosch is opnieuw bij de genomineerden, samen met Marijn Ververs van Leiden en Sam van Oostrum van Den Helder Suns. En tweede keer, goede keer, de 2,9 meter lange center van 's-Hertogenbosch is Nederlands Speler van het Jaar. Proficiat, Thomas. Dank u. Ja, wat gevoel geeft het, Nederlands Speler van het Jaar zijn? Het is een hele eer. Zeker omdat het wordt gestemd door coaches, assistentcoaches en aanvoerders. Het zijn toch je peers die erkenning geven. Dus heel vereerd, ja. De prijs voor het beste hoekshot, dat heb je sowieso. Dat is een schot dat niet af te stoppen valt, hè? Het is wat lastiger en het geeft je een goed voordeel. Dus ik heb er veel aan gewerkt. Ja, met dat voordeel onder andere hebben jullie een heel goede nationale fase gehad. Ja. 18 op 18. Ja. Den Bosch was gewoon heel dominant. Hè? Ja, we hadden echt een goede fase. En helaas in de afgelopen paar weken lopen we wel tegen wat dingen aan. Dus we hopen dat helemaal op te lossen voordat de play-offs beginnen. Ja, hoeveel vertrouwen heb je daarin dat dat gaat lukken? Het liep inderdaad wat moeilijk, vooral in het begin tegen die Belgische ploegen. Ja. Nu komen jullie erdoor? Gewoon hard werken, blijven geloven in het proces. En ook de laatste paar weken gaat het wel weer de goede kant op. En gisteren hebben we ook een goed resultaat behaald. Dus we geloven erin. Ja, ik weet het niet. Was je vorig jaar teleurgesteld toen je het niet werd? Toen Worthy de Jong Speler van het Jaar werd? Ja, nou ja, teleurgesteld een beetje. Maar Worthy is ook zeer verdienend in het winnen van die prijs. En hij heeft een ongelooflijk resume als speler. Dus mooie erkenning voor hem ook. Je nam een break van de nationale ploeg deze zomer. Je ging niet mee naar het EK. Ja. Achteraf bekeken wijze beslissing. Je stond er wel met veel energie hè, om aan het seizoen te beginnen. Ja, ik denk voor mij persoonlijk was het de juiste beslissing. Ik wilde me gewoon focussen op mijn rol bij Den Bosch. En zorgen dat ik daar het beste kon geven. En dat kon ik alleen maar door het nationaal team aan mij voorbij te laten gaan. Er zijn nog 2 belangrijke prijzen die worden uitgedeeld. Hè. De nationale titel, de BNXT-trofee. Nou, hoeveel kans maakt Heroes Den Bosch daar nu op? Want het gaat toch bijzonder spannend zijn, Het gaat een hele spannende play-off fase worden. Dus alle reden om te kijken. Ik denk dat we een hele goede kans maken. Ja. Hoe is het om voor coach Erik Braal te spelen? Wat heeft hij jou al bijgebracht dit seizoen? Als je 1 dingetje zou moeten uithalen, wat is dat dan? Ik denk dat hij me heeft laten geloven in meer veelzijdigheid in mijn spel. En gewoon onderdeel zijn van een teamproces dat winnend basketbal kan spelen. Ja. Op de bank, jouw dublure, dat is Jito Kok. Ja. Een ander type speler, maar Den Bosch heeft 2 heel sterke centers, hè? Nederlandse centers. Ja, precies. En dat is ook precies de reden waarom ik ook Jito aandroeg als zijnde een speler die mij heel goed complementeert op mijn skillset. Toen we op zoek waren naar iemand die naast mij op de 5 ging spelen dit seizoen.
je hebt daar een stem in gehad. Ik heb er geen stem in gehad, maar mij is natuurlijk gewoon om mijn mening gevraagd. En ik heb hem toen meteen aangedragen. Ja. De prijs van Nederlands Speler van het Jaar. Aan wie wil je die opdragen? Die ga ik opdragen aan mijn ouders. Mijn ouders hebben me altijd gesteund. Die hebben me ook geholpen bij mijn eerste stappen in basketbal. En die zitten nog steeds elke wedstrijd in Den Bosch op de tribune om me aan te moedigen. Ja, je denkt daaraan terug aan al die keren dat ze jou naar de training moesten brengen. Precies, ja. Precies, ja. Maar het heeft al opgebracht. Ja, uiteraard. Het resultaat is daar. Wat is je ultimate power song? Welke muziek maakt jou klaar om aan een wedstrijd te beginnen? Grappige vraag. Eigenlijk luister ik heel weinig naar muziek. Ik ben meer een podcastmens. Dus eigenlijk zou ik dan zeggen wat er ook maar in de kleedkamer aanstaat qua muziek. Wat mijn teamgenoten klaarmaakt voor de wedstrijd eigenlijk. Ja. Maar die podcasts interesseren mij ook wel. Naar welke podcast luister jij? Eigenlijk alles over investeren, over gewoon persoonlijke interesses van mij waar ik gewoon meer over wil weten. Ja. Dus je bent al met je toekomst bezig voor na het basketbal. Absoluut, ja. Is dat belangrijk? Zeker. De toekomst is altijd belangrijk, denk ik. Ja. Dat is zo. En welke huidige ploegmaat zou je willen meenemen voor de rest van jouw carrière nog? Jito. Ja, Jito is niet alleen iemand die mij heel goed aanvult als basketbalspeler op mijn positie. Maar ook als mens gaan we gewoon heel goed met elkaar om. En als teamgenoten. En iemand die hartstikke goed is om erbij te hebben in de kleedkamer. Jullie maken veel plezier. Absoluut, ja. Je huidige dreamteam, dat wil ik nog wel weten. Je BNXT Dreamteam, je mag geen spelers van Heroes Den Bosch selecteren. Ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig. Ik denk dat ik op de 1 Domine Loubry van Kangaroos zou zetten. Dan Tyree van Oostende op de nummer 2. Clay Mounts, voormalig teamgenoot, waar ik ook de Co-Views mee heb gewonnen. Dus dan zeker Clay Mounts op de 3. Delayeux van Limburg op de 4. En op de 5 zou ik dan gaan voor Toro Barea van Zwolle. Die laat echt goede nummers zien op de 5. Ja. Mooi vijftal. Dankjewel, Thomas. Dankjewel. It's time now for the announcement of the 2022-2023 BNXT MVP Award. Last season, Levi Randolph of Ostende was the winner. Randolph is playing in Israel now with Hapoel Jerusalem. This year's nominees are Brian Tyree of Ostende, Desonta Bradford of Antwerp Giants, and Brian Fobbs of Kangaroos Mechelen. And the winner is Brian Fobbs. Brian, when you got that phone call, were you surprised? Very surprised. Just being out of basketball for about 3 months and not expecting it, not even being expected to be nominated. It's just a blessing. I thank God for that. It's just unexpected. And I'm just thankful for everybody who voted for me, and I'm very appreciative. What does it mean to you? It means a lot. I've worked so hard this summer, working on my game and with this team and winning games and coming to practice focused every day and just playing with my teammates. This was really fun, and it means a lot to me and my family and my team. When you were a young kid, Brian, playing basketball in New York, who were you looking up to? Basketball player-wise? Yes. Definitely LeBron James. Just the way he came into the NBA at such a young age, the way he carried himself, handled himself to media, to fans, to other players, just him being just a great player and working on his game every day. It just inspired me to do great things and big things with my life and my journey as well. So, and still to this day, he's my favorite player. So. And did you try to model your game after his play? No, not model. I mean, he's 6'8", 260. You know, I'm 6'4", about 220. So I can't model my game after him. But, you know, just watching him play and just my family watching him. And because I have a basketball family, so we've always watched basketball. But a lot of players, but just him in particular is my favorite player. And we got to talk about your injury, of course, the 21st of January. Did you know straight away it was serious? No, I didn't. My first real serious injury my whole career, so I didn't know that it was this serious. I thought it was just tightness. I was still able to walk, but I didn't know it was going to be that severe. So I kept my head up, and when I found out the news, it hurt me a lot. It was hard to tell my family. It was hard to tell my family, my mom,
it was just tough, just being in that situation at that moment, having the season that my team was having and I was having, of course. It was just hard for me to grasp, so it was tough. Yeah, it's a huge setback, of course. How did you deal with it the first weeks afterwards? First week, it was hard. I think it was the hardest week was the first week. Just having everything happen so quickly, me deciding to stay, get surgery. Why was that? Why was that you decided to stay in Mechelen? I decided to stay in Mechelen because I still wanted to be with my team. I didn't want to just give up on them. I wanted to still try to be an athlete, still think of myself as an athlete under contract, and try to just work hard and still be on schedule. And because going home could be distractions, could take some days off. I wanted to stay disciplined and still stay, have a good head on my shoulders. And not saying that being home is bad, but just being around my teammates and coaches would help me. So the first weeks were tough, and then you started to work, right? Yes. Actually, I got to work right the first week after my surgery. Got right to work. So it was a quick process, and it was hard at first, but I got through it. My physios helped me a lot to just push through. And that's often how it goes in a professional career. You have success one day, and then another day everything falls apart. You need to be strong mentally. Mentally, I'll tell you one thing. It's better to be mentally strong than physically. I mean, you need both physically and mentally, but definitely mentally is the hardest thing because physically you're going to be able to go through it. You're going to be able to push through, and that's just how you got here. Being a professional, you know how to work. You know how to work hard, push through. But mentally is very challenging because you could be up one day, down the next day. So just being strong, and I think me praying and my family praying for me back home and just me believing in God and Him blessing me just helps me every day. Today you're a spectator and you're also a fan, of course, of Kangaroos Mechelen. What's your first impression on the BNXT competition? Because you're new to the league. Yes, I'm very new to the league. So what I think about it is very good. High-level competition, very good teams. You got a lot of teams in there, Antwerp, Ostende, Den Bosch, just a lot of good teams, and it's up in the air right now. But I just love the competition. I love seeing the competition every night, that I can go and see the games, obviously. And it's hard watching those teams play and me not playing, obviously. Yeah. But just me being a fan, just me spectating and actually seeing back how good this league is awesome to see. What's the one thing Coach Michiels helped you with this season? One thing he helped me with, just being aggressive, going to the basket. He's one of those coaches where, what he wants you to do, he wants you to do it all the time. So I'm one of those guys where I just listened to him, and he was able to help me in a huge way. He put the ball in my hands. My teammates put the ball in my hands to help me make plays, and shout out to them because without them, I wouldn't obviously be receiving this award because they believed in me, and especially Coach, like he just wanted me to attack all the time. So that's what I did. Who do you want to dedicate this award to? Dedicate this award to definitely my mother. She's been with me since I started playing basketball, going to every single game, AAU, high school, college. When I transferred, because I didn't go to a Division I school at first. I went to a community college. So as soon as I transferred to go Division I in Maryland, she moved to come right with me. She was living in New York. She moved to Maryland to come see me play. Like, that's real dedication. And she wanted to get out of New York too, but she wanted to see me play. So just having her praying for me every day, talking to her on the phone every day, like, that's who I do it for. It's very nice to hear. For sure. Who's on your BNXT dream team? And you can't select teammates. Yeah, okay. BNXT dream team. Well, at the point guard, I got Rodriguez from Liège. He can shoot, handle the ball. He's good defensively, shoot the gaps. Ostended, I got Brian Tyree. Can score at a high level, very quick, 3-level scorer. Antwerp, I got I got Jean-Marc. Jean-Marc Meema? Jean-Marc, yes, I don't know. Very big, physical, and he can shoot the ball. And then I have Jonas from Limburg. Jonas de la Lier. Jonas, yes. I'm sorry, I'm bad with names. No, but it's okay. He can shoot, 6'10", shooter. And I like
from Groningen. Groningen, yes. Number the 19, center. the center, number 19. Brandwijk. Brunkwet, yeah. Brandwijk, yes. Okay, he can shoot it, and he's smart, good player. Yeah. I like his Yeah, game. five who can shoot the Yeah, ball. he's very good, very skilled. Who's your teammate you want to take with you for the rest of your career? A teammate right now of Mechelen. Definitely win boss. I can't lie, definitely win boss. He's a laid back dude. You know, he's cool. As soon as I came here, he told me he was just like, play your game, be aggressive, and good things are gonna happen for you. And heck of a defender, heck of a player, heck of a teammate, heck of a person. And I'll be sitting up in, we'd be chilling sometimes, and I'd be like, Win, I'ma always call you, text you, like, you my guy for life, like, because he's so cool, and the bond that we have is cool, so definitely Win, for sure. Brian, what's your favorite music? What's your favorite song? Favorite song, favorite music. I like to go to gospel, church music, for sure. Gets me going, gets me in the right headspace, just to get ready to play the game. So I have to go with gospel, for sure. Okay. Thanks for the chat, and congratulations again on winning the MVP title. Thank you so much. Thank you for having me. And then now, the announcement of the BNXT Dream Team. In the backcourt, we have Brian Tyree of Oostende and Brian Fabs of Kangaroos Mechelen. In the front court, we have Pierre-Antoine Gillet of Oostende, Vincent Cole of Joost United, and Thijs de Ridder of Antwerp Giants. Congratulations.